Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Всем привет, друзья, меня зовут Шустра, я категорически рада вас всех приветствовать. Вот и до меня дошел наследие Хогвартса, и да, было принято решение все-таки писать большими видосами, потому что я уверена, что здесь нужно проводить очень много времени, да, так что можно ориентироваться, что серия будет от 1 до 2, и, скорее всего, она будет выходить каждый день. Я очень сильно на это надеюсь, что так и будет, вот. Правда, начну я чуть-чуть попозже, да. Я как приехала, в общем, сразу и села, у меня еще сегодня 14-е, когда это выйдет, может быть, через день, через два. Благо, потому что есть еще дела, которые, скорее всего, заставят меня снова 1-2 дня пролежать в беспамятстве. Привет, стоматология. В общем, задерживаюсь я по причине того, что я только что приехала из Петербурга, поэтому не могла попасть на премьеру. Многие наверняка уже либо прошли, либо посмотрели, но меня это приключение только ждет. Ничего не знаю, смотрела всего лишь 2 обзора после того, как купила. За помощь в покупке, естественно, я благодарю Мирочка. Вообще огромный тебе респект, ты красотка. Спасибо огромное за такую возможность увидеть ее не только мне, но и нам с вами. Что ж, я не буду долго размусоливать, скажу лишь, что, наверное, будем проходить на самой высокой сложности. Вам я желаю приятного просмотра. О-ля-ля, господи, а что ты такой красивый-то, господи Иисусе? А я не знаю, за кого я хочу играть. Это уже типа готовые, да, персы? Угу. Божечки, кошечки. Какая милота. Подожди, обязательно? Блин, а где? Ага, подожди, стой. Ага, я поняла. То есть надо выбрать сначала исходный аватар, а от него уже плясать, да? Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Это девочка? Да, это девочка. Нет, я темненькую не хочу, кореяночку не хочу. Хотя вот эта темненькая, но вроде симпатичная. Ну-ка. Божечки, кошечки, какая лепота. А шо, так можно было? Так, очки. Очки не очень красивые, это а-ля прям как Гарри Поттер. Хочу ли я делать себя? Ну, взгляд у нее как у меня прям. Форма. Да, в принципе, меня лицо-то устраивает. Я могу только причесон поменять. Кстати, можно вот кожу сделать. Прям. Я капец светлая. Давай сделаем Шустру. Ладно, хрен с тобой. Что похоже на меня? Это до стрижки, я поняла. Хотела весь я такое. О, в принципе, похожая у меня стрижка сейчас. Но только, правда, косая. Ну, в смысле, асимметрия. Здесь типа длинная, здесь. Давай посмотрим еще что-нибудь. Ну, если что, я выбрала. Не хотела делать Шустру. Ну, ладно. Ну, ладно, хорошо, я согласна. Цвет волос. Приветики. Будем, короче, как это? Косить под Уизли, да? Так, а здесь только прически, да? Божечки, кошечки.
Шрамы? Состояние кожи. Ладно, давай так, я не очень поняла. Веснушки и родинки. Ой, такая милаха, вообще не могу. Шрамы и метки. Ух ты. Это типа нас, не знаю, какой-нибудь клювокрыл покусал, да? Обалдеть. Ох, господи, всегда мечтала, чтобы бровь была такая. Но никогда такого не сделаю. Ну, в смысле, не с шрамом, а просто, ну, вы поняли, наверное, что я имею в виду, но никогда такого не сделаю. Брови. Угу. Ну, они у меня примерно такой, с таким злобным взглядом. О, боже. Монобровь. Здравствуйте. Блин, такая она классная, вообще не могу. Цвет глаз. Ну, тут, по-моему, карий. О, боже, она великолепна. Очень красивая девчонка получилась. Я хочу зеленоглазую, хотя они ей не подходят. Блин, вы видали, там можно было фиолетовый сделать. Смотри, какая. Классная вообще, мне нравится. Закончить создание персонажа. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. Слишком высоко. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ну, давай оставим такое, ладно. Имя вашего персонажа. Имя. Шу. Боже. Кто-нибудь знает какие-нибудь Гарри Поттерские фамилии? А пропустит вообще? Выбор влияет на то, какое общежитие будет жить ваш персонаж, а также на то, как и другие персонажи будут к вам относиться. Волшебница. Волшебница, да. Да, тяжело. А факультет мне выбирать типа не положено, да? Ну, наверное, да. Да, я волшебница. Я выбираю себе фамилию Мракс. Буду одна из этого рода, чистокровного, допустим. Ну, вроде как все. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
Запряжена она этими, да? А запряжена она этими специальными животными, которых видишь только когда умеешь терять, да? Боже. У меня так велик называется. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Ого. Or have I? А вот как Of это course, получилось. as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Боже мой, вы видели, что когда пропал, когда чувака этого сожрали, мы увидели... Я не помню, как они называются, неважно. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Буль-буль, до дна. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never...
Professor? Он необычный дракон. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ну, что-то мне подсказывает, что здесь вряд ли что-то будет, поэтому пошли дальше. Блин, немножко рисковато. Я, конечно, обожаю резкие мышки, прям так фу-фу-фу. Я боюсь, что вам это будет рисковато, ну ладно. Сейчас посмотрим. А это сейчас мне напоминает второй Dark Souls. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Господи, ты сейчас развалишься. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Что это? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Воу. Хорошо. Excellent! Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ну, это понятно. А это вообще что-то дает? Ну, скорее всего, там может быть что-то быть в теории, да? Ну, ладно. Бедное пальто. Все хорошо. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, Спасибо. sir. Не люблю кувшины. Блин, классно сделанная магия вообще. Пушка. Не люблю кувшины. Ah, up there. Блин, а будет там что-то? Нет вообще? 52 монеты я нашла. We're close now. It's just ahead. Опасненько. Steady yourself.
Ого. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ближайшее окружение — это ваша текущая цель. Нажмите и удержите V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Спасибо. Исследовать. Professor, this statue... This may have been his home. Возможно. Так, там я ничего не вижу. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ух ты! Что? Из Хогвартса? Или нет, или это что? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. А я There's вижу. that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Выручай комната. Кто-то храпит. Это выручай комната. Это или банк Грин... Что? Что это? Hello? Добрый день. Гоблин-банкир. Ни хрена. Это Гринготс? Доброе утро. It can't be. Just a moment. Классный маникюр. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Япония кочерыга, какая же это ностальгия. Ну, в плане... Мы это читали, видели, где-то чуть-чуть играли. Keep your hands Wow. inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Обалдеть, смотри, какой Entrances to the стабилизатор. bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments.
It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Обалдеть. Vault number? 12. Vault 12. Momentous day. On your way. Но он какой-то странный. Что, пойдет кому-то сообщить, что в 12-й сейф поехали? Ага, смотри. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. А у меня When есть was the 50 last time монетки. this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Да, у Гарри Поттера точно так же начиналось. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Серьезно? Подожди, что? Зафиксируйте свою палочку с помощью мыши и направляйте по икону символа, чтобы выучить заклинание. Ага. Не поняла. Не поняла. Ну окей. Ребелио. Окей. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, Oh, that's a it's not a start. symbol. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Только зачем? Lead the Почему way. это видим только мы? Вот в чем... Ну, окей. Почему это видим только мы? Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out?
Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Люмус. Вы изучили световые чары Люмус, которые автоматически добавляются в ваш комплект заклинаний. Люмус освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Окей. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Сейчас она меня убьет сейчас. Пинг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Look out! Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Levioso! Exposo! Descendo! Confringo! Deposo! Confringo! Defindo! Levioso! Deposo! Exposo! Изучите свою цель, чтобы понять, отразите заклинание при помощи протего. Окей. Descendo! Confringo! Deposo! Протего. Давай. No. Levioso! Ай! Levioso! Exposo! Ай, больно. Confringo! Lumos! Stay close! Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Наверное, куда летят эти штучки? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Да, смотри-ка. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Опять? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos.
no choice. I'm going to have to fight my way out. А, подожди, стой. I need to align these statues with their reflections. А почему они обратно садятся? А, поняла. Надо держаться в одной точке. Блять. Я не ожидала. Удержите Q во время применения протега, чтобы контрактовать оглушенных врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают доп. Урон, обозначенный золотыми цифрами. Окей. Ай, я ж нажала. Ой, нет. Lumos. Так. Прикольное вступление, конечно. Мне кажется, это что-то из ряда... О, из ряда шедевров. Что это? Это омут памяти? Нет. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Наверное, это воспоминания его жены. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. Так, мы видим следы древней магии уже, понятно. Угу, с головы, да.
that's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ого. No way out. Я такое ощущение, что я в кинотеатре сижу, смотрю. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ну, у него что-то за броня такая интересная. Может, отражающая. Are we? It can't be. В Хогвартсе? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. О, боже мой. Двадцать с лишним лет. Боже мой. Боже. Ох, боже. Я не могу.
Я хочу плакать. Боже, как это красиво. Мое почтение, Господи Иисусе. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Блэк был директором? Ничего себе. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Чаровы. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Это какая-то Have a seat. прапрабабушка кого-то из Уизли. Да, чистокровный род Уизли. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Студенты Слизерина известны своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Да, мы выбираем факультет, потому что наша фамилия одна из чистокровного рода волшебников Слизерина. Так-то да. Да, я из Слизерина. You belong in Slytherin! Slytherin! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled.
Нормально они так, видишь, запарковали. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Даже поесть не дали, ля. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. О, господи, какая она милая. Подземелье. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In Пароль? order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Извините. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Спасибо, Thank you, профессор. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Доброй ночи. О, она Looks like великолепна. everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Мы съели яблоко. И все, да? Так, подожди. А, вот. Как у них здесь ламповое, офигенно, вы чё? О май гаш. Искать. Деньги. Мы как истинные слизеринцы крадем деньги. Да не, я шучу, конечно. Не знаю, может быть, это заезжено и очень сильно заезжено, но, честно, мне так хотелось быть либо слизеринцем, либо коктеврансом. Не хочу быть пуффиндуйцем. Вот. И гриффиндорцем не хочу. Ну, это же заезжено. Хотя слизерин, наверное, тоже был бы заезжен. Я люблю яблоки, все. Ненавижу яблоки, кстати, в жизни. Найдите свою гостиную. Да, сейчас найду. Боже, как тут великолепно. Яблоко. Яблоко. Волшебные шахматы. Так хочется чего-то это прям нового узнать. Что это? Булочки. Я стану жирной. Жирной слизеринкой. Здравствуйте. Господи Иисусе, вы посмотрите на это все. Здесь же можно просто стоять и созерцать. I suppose some introductions are in order. Must be different. Starting Hogwarts in your 5th year. I wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the Ministry. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night?
Have you ever visited any of the hamlets outside? That is not helpful. Some nice shops to be found. Здрасте, Себастьян Селлоу. Can I help you? All the inclination. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Good luck. I hear Upper Hogsfield is lovely. Or was it Lower Hogsfield? Well, both Hogsfield. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Touché. Told you. Прикольно. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard Chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Короче, нынешний... Ой, не нынешняя, а местная Гермиона Грейнджер. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ну, такое. О, Минис. Ебать, там аквариум. Вау. О, I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Братан, привет. Я не думала, что кто-то в этом столетии тоже будет с фамилией Бракс. Это же, боже, это же так... Не, ну, нет, ладно, хорошо, должны были. И наверняка здесь и Малфой кто-то из семейства, что чистокровные семейства, они как бы древнючие, как и Уизли, но очень приятно. Ну, просто странно, да, это осознавать, что мы, скорее всего, там какие-то братья, кузены, там, туда-сюда. Люблю привлекать внимание. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree.
Ну, мы с тобой же нет. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. А почему он не смотрит на нас? Почему он смотрит в сторону, как будто он слепой, извините? Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Короче, будем считать, что мы, не знаю, какие-то там кузены. Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. О, иду. Прикольно. Боже, какая красота. Хочу что-то искать здесь, что-то делать хочу. Прям вот хочу. Здрасте. Ладно. Ой, я бы померла столько лестниц иметь. Доброе утро, профессор. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Так родилось ЕГЭ. Воу, привет. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Извините, мне надо полутаться. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ну, Revelio. Соберите страницу руководства. Revelio. Статуя Кельпи, страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самые крупные Кельпи, о которых когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Ничего себе. Прикол. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства – это единственный способ заработать очки XP. Окей. Это ваш уровень волшебника. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы заблокируете во время своих приключений. Ага. Ну, давай.
Каждое испытание имеет несколько уровней. За каждый из них вас будут ждать специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получать. Некоторые из них разблокированы. Там очки разблокировались. Здорово. А что за сундук? Креветики. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Я видела, там, да, надо зажечь этот. Стремление. Да, вот, можно огонек. Мы не знаем огонька. Здравствуйте. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Карту М. Воу. Он разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса. Ага. Лестница Хогвартса. Так, здесь вы можете видеть точку с летучим пламенем. Окей, понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Окей. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Окей. Так. Переместиться. И все? Ну, возможно, даже к лучшему. А то сейчас бы представляю, типа, что ты делаешь. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get to almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Только братишка. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well,
I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Спасибо. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Простите. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Этот значок символизирует основные задачи. Выполнитель задает, продвигайтесь по основной истории, чтобы открыть новые возможности и заработать опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или умения использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью, чтобы отследить занятия по защите темных искусств по заклинанию. Зачарованный компас. Ну давай, ладно. Левиоса, экцию. Левиоса, экцию. Давай, экцию. Отслеживаем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Спасибо. Там что-то летает. Наверное, это нужно акцию. Отвечаю. Разблокирован новый элемент. Выявить? Что? Ладно. Так, а мне куда? А как мне туда пойти? Бросить кубик.
Ага. Блэд. Что это? Окей. О, доп. Задание. Вы видели, как у нее ломаются ноги? Ага. Замок уровень 1. Боже мой. Так, ладно, мне показывается, куда идти, что я вафляю. По лестнице наверх. По лестнице наверх. О, так очень удобно. О, Пивс. Классный парень. Божечки, кошечки, хочу каждый уголок запылесосить. Мне вниз, что ли? А мне сюда. Господи, блин, подожди. А как вот эту открыть? А она, наверное, не здесь? Или здесь? Или я чего-то не понимаю? Да, она типа ниже, наверное. О, эту херню я знаю, да? Да, а нет, я про ту думала. Обнаружена точка с летучим пламенем. А, эти штуки сами по себе разговаривают, лол. Так, и мы не знаем, да, что делать с этим? А, мы знаем, что с этим делать, наверное. Подожди, так, и? То есть вы хотите что-то от меня с этим панно? Но это не это. Я не шарю. Честно отвечаю. О, привет! Привет! Ой, я кися. Так. Это не это панно? Ага, о. Окей. Это не то. Боже, какие звуки, блин. Все как, уф. Надо было посмотреть, что там на панно нарисовано. Ага. Приветики. Что мы нашли? 57 монет. А здесь будет плакса Миртл? А, и она еще жива. Что это? How nice to see you, my young friend. Potato. Я забываю. Я поняла! Я поняла? Всех этих бабочек надо положить в этот... Вот к зеркалу. О, боже. И когда все бабочки будут на зеркале, что-то великое произойдет? Блин, это не то, что я хотела сделать. О, приветики. Ну, давай смотреть, что это было. Задание. Или это было испытание? Да, это, наверное, было испытание. Задание. Выполнить задание, чтобы продвигаться по сюжету и оставить свой след в волшебном мире. Выручай комнаты, исследование, бой. Вот, наверное. Получить перчатки с регалиями Хогвартса. Ага.
Ага. Боже мой. Мы здесь надолго, да? Коллекция. Так, теперь нам открылись очечи. Хорошо. И все, да? Так я так и не поняла, что это было. Просто потому, что я еще тупень. Это нормально на самом деле, как это сказать? Просветка, ну типа там орлиное зрение, или как это называется в разных играх по-разному. Супер. Здрасте. Боже мой, боже мой. Вы прикиньте. Вижу. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоить на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Ага. Вот мы и нашли всякие эти... простите. Ой, здрасте. Так, ладно. Не будем беспокоить профессора Фига. То есть это он у нас, да, защита от темных искусств? Я поняла. Так, а нам, я так понимаю, чуть-чуть подальше. Боже, какая красота. Нам не подальше, нам, блин, наверх. Ну да, первое заклинание все равно получить хочется. Как бы ты... Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Revelia. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Здесь что-то есть. Во-первых, раз. What are you up to And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a Boot, and he says it's a Flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. О, смотри, еще. Так, единорог. Но он... Ой, а как вообще эти шифры разбираются? Мне неведомо. Ну да, чтобы такие, наверное, штуки засасывать, нужно акцию. По-любому, чтобы эти страницы кодекса. Так, ну хорошо. Так, эту кошку мы гладили? Что вы делали в первой серии Хогвартса? Гладили троих котов. Игра года, спасибо. Кошка такая еще пластиковая. Мамау, да. Ну это хорошо, на самом деле, что здесь есть животные. Ну что ж, пошли на первый урок. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish. Ну-ка. Неважно, да? А, подожди, она сделала дзынь. Блин. Лохомора мы не знаем. Ну, давай. Здрасте. Я новенькая. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold
with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Что это за урок такой? Класс, вообще не могу. Классно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Very good. Not to worry. Excellent control there. Yes! Don't lose your composure. Splendid! Yeah, 50! Я остановился. Very good. Points to Slytherin. Спасибо. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Сначала ты. Here we go. Ах ты, сучка. Упади. There you go. Е-бой. Ну, поехали. Ну, давай. Фига. Фига. Ну, давай. That is how it's done. Перебор, перебор. Stay focused. Watch this.
Ну, это, может, возможно, в этом связан тяжелый уровень сложности. Ну, мы уже проиграли, так что... Чё? Перебор. Нет, он остановится. Все хорошо. Ну, к сожалению. К сожалению, да. Поздравляю. Ты молодец. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. И всегда будет остановиться на 50? О, нет, смотри-ка. Сука, да что ж так не перебор? Not to worry. Я буду более чем уверена, что он останавливается в... Нет, смотри-ка. That is how it's done. Excellent control there. Here we go. Yes. Nicely done. Я выкинул ее на 50-ку. Окей. Да ничего страшного, я не расстраиваюсь. Very good, both of you. Well done. Спасибо. Как-то, ну, вроде как бы, знаете, хотелось бы офигеть, как выиграть, но, честно, абсолютно недостойно выиграла. Молодец. Я 3 мячика выкинула в трубу, так что... Class is dismissed. Gather your things on the way out. Спасибо. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Спасибо. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Oh. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. А она большая? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Mm-hmm. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting.
Until next time. Of course, you can A use word, that to your if you would. influence, if you're so You wanted inclined. to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Хорошо. Первоклассный студент достижения. Окей. Level up. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Так, подожди. Так, мы открыли вот это. Ага. Так, посетить занятия по защите темных искусств. Это хорошо. Инвентарь, коллекция. Испытания. Оу. Окей, палочки у меня еще своей нету. Угу. Так, мы вот это легендарная накидка. Получить. Снаряжение. Черные кожаные перчатки. На самом деле даже как не хочется. Они же ничего и не дают, да? Угу. Ну ладно. Это надо просто перчатки надеть и изменить их внешний вид, или как? Или я не поняла? Ну, в общем, ладно. Это, в принципе, ничего не влияет. Знаете, что я хочу сделать? Теперь, когда мы знаем акцию... Hello there. You're the new student, aren't you? Да. Это я. Во, вот это хочу. Ко мне. Страница руководства Хогвартса. Ну вот. Вот теперь это классно. Что мы собрали? Нам не покажут? Коллекция? Куда надо заходить? Я не знаю, что мы собрали. Честное слово, ебук клянусь. Может, это и не важно. Ну, я потом, я думаю, с этим всем разберусь. Или оно как-нибудь... Куда-то там оно заэтовалось. Как вот это решается? Бросить кубик. Вообще не понимаю. Здесь наверняка должен быть единорог. Потому что здесь же 3, 5. Я думаю, нас научат всему этому. А что это за розовый туман? Может... А, смотри. Звезды. Ну, в смысле, созвездия. Тебя я уже гладила. Не буду тебя больше гладить. Так, что ж. Теперь нам нужно посетить другое занятие. Замок уровень 1. Да. Теперь нам нужно посетить другое занятие, но это мы будем уже... это мы уже будем делать в следующей серии. Теперь вам доступны побочные квесты. Спасибо. Но мне, наверное, сначала нужно вот сюда. Вернуться обратно и к профессору Фигу. И он уже нам... А что звякнуло? А, вот это. А, ну там... Ух ты. И вот это тоже здесь, смотри. Бля, сколько сундуков. И все хочется взять. В общем...
Знаешь, что мне интересно? Есть ли за этими гобеленами что-нибудь? Можно просто перемещаться, а можно все-таки как бы бегать и что-то где-то собирать, что-то где-то делать. В принципе, наверное, так я и буду поступать. Ну, по крайней мере, первое время, пока мне это хочется и не надоело. Предлагаю на сегодня остановиться и увидеться с вами уже в следующей серии. Эта серия так вышла большая, длинная и хорошая. Но они, в принципе, все будут такие. Просто мне надо уже бежать. Поэтому у меня, к сожалению, больше прямо сейчас нет времени. Но мы продолжим с вами чуточку попозже. С вами была WYCTRA. Увидимся в следующей серии. Удачи и до новых встреч, Мария Ревелио. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказывать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещал смерть. Класс. А еще куча всякого. Что-то где-то звенит, что-то где-то происходит, хер пойми чё. Что-то где-то происходит. Задание начало. Ух, какие глаза классные. Это прям привет из Гарри Поттера и Орден Феникса, где надо было такие угрюмо делать. О, что ж, спасибо вам огромное. С вами на сегодня попрощаюсь. Увидимся завтра. С вами была WYCTRA. Увидимся. Пока-пока.